பேசும் படம். என் பேரு ஹேமந்த். சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாலேருந்து. ஹலோ, சுபுடு சியாட்டில்ல இருந்து. வணக்கம். ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு எபிசோட். ஏன்னா திஸ் இஸ் திவாலி. ஸோ ஹாப்பி திவாலி அண்ட் தீபாவளி எவ்ரி ஒன். ஹாப்பி தீபாவளி. அண்ட் அது ஏன் தீபாவளி அது கொண்டு வந்தேனாக்க, தமிழ் சினிமா அண்ட் தீபாவளி ஹேவ் ஆல்வேஸ் பீன் அ ஹியூஜ் டெட்லி காம்போ ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஓகே, பட்டாசு இருக்கோ இல்லையோ, புது ட்ரெஸ் இருக்கோ இல்லையோ, ஸ்வீட்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ, ஒரு தமிழ் படம் இருந்தே ஆகணும். ஓகே, அது வந்து அந்த காலம். அகேன் as we always expose our age. இப்போ என்ன நடக்குதுனாக்க, என்ன படம் வருது, ஏன் வருது, எப்படி வருதுன்றது யாருமே வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் எனிஒன் ஈவன் கேர்ஸ் அபவுட் இட் எனிமோர். ஒரு வயசானவர் ஒருத்தர் நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன், வயசானவர்னா நம்ம ஏஜ், நான் வந்து சொன்னேன், I can't recall the last time we had a Rajini Kamal movie released on a December day. So இந்த காலத்து பசங்க இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, அஜித் விஜய் படம் மாதிரி. I don't think they wait for Deepavali anymore, do they? No, I don't think so. I think social media, TV, இப்போ இந்த டிவின்றதே வந்து has become a sort of என்ன சொல்றது, um, has got too many versions of too many channels and all that. I don't think அந்த importance of அந்த ஒரு திருவிழா தீபாவளி பொங்கல் அப்படின்னா ஒரு சினிமாக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு இதுவே இல்லை. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? Do you remember what was your last, I don't know, or what do you remember as a final movie that you really enjoyed? Chanzel is a movie that I enjoyed during Or in Deepavali? Even Satyam ஞாபகம் இல்ல, all the way go back to 90s. Oh, we had, I think தளபதி குணா was Deepavali. Guna was the same day வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு ரெண்டு படமும். Guna was not exactly a Deepavali movie in the sense that அதை பார்த்துட்டு தீபாவளியோட ஜாயே போயிரும் நினைக்கிறேன், in a good way. But I think Talapati was was definitely high. And the bogie and the festivity was there in the movie. But I think the topic that we wanted to talk about today is very closely related to that, because I think ஒரு காலத்துல வந்து ஹீரோ சென்ட்ரிக்கா படம் வந்தது. அந்த ஹீரோ சென்ட்ரிசிட்டில இருந்து started moving away, and then directors have become the primary drivers of a movie. யார் படம் அப்படின்றது வந்து இன்னைக்கும் அந்த ஆக்டர் புள்ள இருக்கு, பட் அந்த ஆக்டருக்கு யார் டைரக்டர்னு பாக்குறாங்க, அந்த டைரக்டர் என்னெல்லாம் படம் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாக்குறாங்க. டு பாயிண்ட், இன்னைக்கு நம்ம ஒரு தமிழ் படத்தை எடுத்தாக்க எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் விக்கிபீடியால போய் தேடுறது என்னன்னாக்கா, அந்த டைரக்டர் என்ன படம்லாம் பண்ணியிருக்காரு, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து we decide whether we want to go to that movie or not. So if there is, in the lack of any star power, again we go to the director. யார் டைரக்டர், யார் ஃபர்ஸ்ட் படம்னா we'll wait for OTT. நல்ல படம், சில படம்லாம் நல்ல படம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னாக்க we go to the movie. So which closely aligns to the auteur concept of the West. Okay, more specifically French movies oda the auteur concept, which is the director being the author of the movie, driving everything about the movie. ஸோ அவரோட சிக்னேச்சர் வந்து இது அவங்க புதுசாக கண்டுபிடிக்கல, நிறைய பேர் அது முன்னாடியே பண்ணிட்டாங்க, பட் தே ஃப்ரேம் தட் ஹோல் திங். அண்ட் வி ஆல்சோ வாண்டட் டு ஜக்ஸ்டபோஸ் தட் வித் தி ஸ்கிரைபர் theory, which is the screenwriter has to be the primary person driving the movie. So the screenwriter has to be the author. Director only has the voice of directing or giving the form to that particular writing. கரெக்டா? ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம வச்சு பார்த்தோம்னா, கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க, தமிழ் படம் ஃபார் குட் அண்ட் பேட் இஸ் மோர் அண்ட் ஆட்டோ ட்ரிவன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. அது நல்லதா கெட்டதா? Let me put that question to you. It's a very great question. It's very broad also, Hemant. Actually, you might have more thoughts about it than me. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இப்போ நீங்க மூவின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட். அதனாலதான் அவ்வளோ பெரிய கிரெடிட்ஸ் போடுறாங்க எண்டில். பிகாஸ் கார் டிரைவர்ல இருந்து, சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரவர்ல இருந்து, சிகை அலங்காரம் செய்பவர்ல இருந்து எல்லாரும் சேர்ந்து இழுக்கிற தேர் தான் மூவி. இப்போ வந்து ஹவு மெனி என்ஜினியர்ஸ் டஸ் இட் டேக் டு சேஞ்ச் த லைட் பல்புன்னுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஹவு மெனி பீப்புள் டஸ் இட் ஆக்சுவலி டேக் டு ரைட் அ நாவல் நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஆள் இல்ல மேக்சிமம் ஒரு எடிட்டர் இல்ல ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். How many people does it take to make a A.R. Rahman score? Now it's probably A.R. Rahman with maybe a few assistants. Correct. But how many people does it would it take to make a Ponniyin Selvan? It takes, I don't know, 2,000 people maybe.
யூனோ எவ்ரி எக்ஸ்ட்ரா, எவ்ரி குதிரை, எவ்ரி யூனோ அந்த குதிரையை பாத்துக்கிறவர், அவருக்கு சாப்பாடு போடுறவர், எல்லாருமே கூடி சேர்ந்து பண்ண மட்டும்தான் யூ கேன் கம் அவுட் இட். பட் இந்த ஆட்டர் தியரி வந்து நான் நம்புறேன். ஏன் வந்து இட்ஸ் வேலிட். நான் தமிழ் சினிமால வேலிடான்னு கேட்கல. ஐ திங்க் உங்களோட கொஸ்டின் அதுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ மேபி வில் எக்ஸ்ப்ளோர் திஸ் மோர். பட் தமிழ் சினிமால வந்து ஐ திங்க் அந்த ஆட்டர் தியரின்றது வந்து அதை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கலன்னு நான் நினைக்கிறேன். நிறைய டைரக்டர்ஸ் இன் 80s நான் சினிமா பார்க்க ஆரம்பிச்ச போது கதை, திரைக்கதை, வசனம், டைரக்ஷன் போடுறத ஒரு பெருமையா நினைச்சாங்க. ஓகே. அண்ட் அது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் வந்து தே தாட், ஓ நான் எதுக்கு அந்த ரைட்டருக்கு பணம் கொடுக்கணும், அதே கதையை நானே எழுதிருவேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஸ்டார்டட் டு ரைட் இட். ஐ டோன்ட் திங்க் அந்த மாதிரி அதுதான் அது ஆட்டர்ன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் இஃப் தோஸ் ஆர் த ஒன்ஸ் தட் யூ கால் அஸ் ஆட்டர்ஸ், ஐ திங்க் அது வந்து ஒரு நல்ல ட்ரெண்ட் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். கரெக்ட். And I agree with that viewpoint. எனக்கு நல்லதுன்னு தோணுது என்ன விஷயம்னாக்க, நீங்க சொன்ன மாதிரி தமிழ்ல வந்து சினிமாவில் ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னாக்க 1000 பேர் 1,00,000 பேர் சில படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அல்டிமேட்டாக நம்ம வந்து கொடுக்குற கிரெடிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று ஆக்டருக்கு, ரெண்டாவது டைரக்டருக்கு, மூணாவது மியூசிக் டைரக்டருக்கு. இவ்வளோதான் நம்ம பேசுகிறோமே தவிர இந்த எடிட்டிங்கை பற்றி பேசுறதோ, சவுண்ட் டிசைனை பற்றி பேசுறதோ, ஈவன் தட் லெவல் அதுவே நான் கொஞ்சம் ஷாலோன்னு தான் சொல்லுவேன். நான் வெரி ஷாலோ. எடிட்டர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரோம் நம்ம. அண்ட் மேபி அது அவங்க கண்டுக்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. நம்மள மாதிரி சில சினிமா பைத்தியங்க மேபி சொல்லலாம், ஏன் அவங்கள மதிக்கல, ஏன் இவங்க இட்ஸ் ஃபேர். ஓகே, அது நீங்க தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது கூட ஒரு ஒரு விதத்தில் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட், ரைட்? லைக் இட்ஸ் யூஆர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் வாட் சிக்னல்ஸ் யூ வாண்ட் டு. எனக்கு எனக்கு அதை தாண்டி என்ன தோணுச்சுனாக்கா, தேர் ஆர் சம் குட் திங்ஸ் அபவுட் ஆர்டர் தியரி. என்னன்னாக்கா, அந்த ஆர்டர் தியரின்றது தி டைரக்டர் ரைட்டிங் அண்ட் டைரக்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் தி என்டையர் screenplay, scripting, ஒரு story, creative vision of the film. அதானே சொல்ல வரோம் நம்ம. Correct. Because we don't have that maturity of writing in Tamil cinema. அதாவது ஒன்று லிட்ரேச்சர் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க, இல்லாட்டி டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. நடுவில் இதுக்கு ரெண்டுத்தையும் வந்து இந்த ஒரு பாலம் அமைக்கிற மாதிரி, அதாவது ரைட்டர்ஸ் ஹூ கேன் ரைட் ஃபார் த ஸ்க்ரீன்ன்றது வந்து ரொம்ப ரேர். ஓகே, அப்போ நான் வந்து எடுக்கணும், இது நானே எடுத்துட்டு போயிடுவேன். டைரக்ஷன் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் இல்லையா? அங்கே வந்து சஃபர் ஆகிறது வந்து நம்ம தான். ஏன்னா in a good director's hand, that movie could have done really well. Okay? Absolutely. அடி வாங்குது. இன்னொரு பக்கம் எப்படின்னாக்க, நான் வந்து நல்ல டைரக்டர். ஓகே, நீ யாரோ ஒருத்தர் கிட்ட நான் 10 வாட்டி கதை கேட்கறேன், 15 வாட்டி கதை கேட்கறேன், எனக்கு பிடிக்கல. ஓகே, என்னோட டேஸ்ட்டுக்கு இவ்வளோ, நான் தான் ஐ திங்க் ஐம் த பெஸ்ட் ரைட்டர் ஃபார் மை மூவின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறவங்க சில பேர் இருக்காங்க. ஓகே, அப்படி எழுதும் போது என்ன அடி வாங்குறோம்னாக்க, நல்ல டைரக்ஷன் இருக்கு, ஆனா கதை ஒரு ஒரு கோர்வையா வருதா, இல்ல வந்து சாட்டிஸ்ஃபைங், ஐ மீன் இஸ் இட் சாட்டிஸ்ஃபைங் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் அப்படின்னும் போது அங்கேயும் கொஞ்சம் அடி வாங்குது. கரெக்டா? ஸோ இது வந்து இட்ஸ் டபுள் எட்ஜ் ஸ்வோர்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இதுவா அதுவான்ற சண்டையில வந்து எதுவுமே இல்லைன்றது நிறைய பேர் வந்தாலும் சில பேர் அங்கங்க எங்கேயாவது லைக் மணிரத்னம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ டைரக்டர்ஸ் ஹூ கேன் ரைட் or at least make his writers write the way he would write. Okay, and has the the director's touch and the writers to pull it off. இல்ல நம்ம நிறைய பேர் சொல்லலாம். நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ வாண்டட் டு கோ ஒன் ஸ்டெப் பேக், பட் நம்ம முதல்ல இதை நீங்க டைரக்டர் எடுத்துன்னு வந்தனால நம்ம சொல்றோம். கோ பேக் ஆல் த வே டு த கே சுப்பிரமணியம் டைம்ஸ்க்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரம் கே சுப்பிரமணியம் ஐ திங்க் வி ஹாவ் பீம்சிங் இருந்திருக்காரு, கே எஸ் மாதவன் இருந்திருக்காரு, அதுக்கப்புறமா சி.வி. ஸ்ரீதர் இருந்திருக்காரு, அப்புறம் எஸ் பாலச்சந்தர், அந்த நாள் பொம்மை. ஸோ there have been, I mean இன்னி வரைக்கும் இன்னைக்கு today, I don't know, this is probably a popular or unpopular comment, I actually think Ranjit is an author, and I actually also have feeling, I am not really sure, நம்ம நிறைய அப்சர்வ் பண்ண முடியல, சுதா கோங்கரா could be an author, I cannot observe it enough. பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஐ மீன் அண்ட் கே பாலச்சந்தர் எல்லாருக்குமே தெரியும், ஆர் மணிரத்னம் ஃபார் தட் மேட்டர். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹேட் அ ஃபீலிங் தட் பாலாஜி சக்திவேல் வாஸ் சம்ஒன் லைக் தட். Bala was someone like that who only picked a certain narratives and all that. So நிறைய ஆட்டர்ஸ் தமிழ் சினிமால இருந்திருக்காங்க, ஆர் இருந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இன்னைக்கு. பிகாஸ் தமிழ் சினிமாக்குன்னு ஒரு வியூ ஆஃப் ஆட்டர் தியரி இருக்கு, அந்த கதை, திரைக்கதை, வசனம், டைரக்ஷன். இப்ப நீங்க பெர்ஃபெக்ட் கதை, திரைக்கதை, அது ஆட்டர் தியரியை டைரக்டா எடுத்து சினிமால இருக்கிற அத்தனை கிரியேட்டிவ் இதுக்கும் அப்ளை ஆகிற ஒரே ஆள் பாத்தீங்கன்னா லிட்ரலி டி ராஜேந்தர் மட்டும்தான்.
ஏன்னா எல்லாமே he has done it. இப்ப தங்கைக்கு ஒரு கீதம் எடுத்தீங்கன்னா மியூசிக்ல இருந்து எடிட்டிங்ல இருந்து கேமரால இருந்து he has done everything, லிரிக் லைட்டிங்ல இருந்து எல்லாமே பண்றாரு. பட் ஐ டோன்ட் நோ, அது வந்து ஆட்டர் தியரின்றதுக்கு ஐ வாண்ட் டு ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் பேக் டு சி ஆட்டர் தியரியை வந்து எப்படி வந்து வி ஷுட் டிஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து ஒரு டைரக்டரோட பாடி ஆஃப் ஒர்க் எடுத்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம்னா அதுலேருந்து அந்த டைரக்டருக்கு இருக்கிற பர்சனல் வேர்ல்ட் வியூ எழுந்து வருதான்னு பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ ஒரு டைரக்டர் வந்து ஒரு மைக்கேல் மதன காமராஜன் எடுக்கலாம், இப்போ சிங்கீதம் ஸ்ரீனிவாசராவ் மாதிரி. ஆர் அதே சிங்கீதம் ஸ்ரீனிவாசராவ் கேன் டர்ன் அண்ட் மேக் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங்லி சோஷியல் மூவிஸ் இன் இட், ரைட்? அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட கதையை வச்சு கொண்டு அவர் படம் எடுக்கலாம். ஆனா அது அவரு நான் எப்படி நான் அதை புரிஞ்சுக்கிறேன்னா, அந்த சினிமா பென் ஒரு தியரி யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஹர்ட். இப்போ கேமரா பென் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேமராவை பேனாவாக வைத்துக் கொண்டு எழுதப்பட்ட ஆத்தர் தான் ஆட்டர் தியரி அப்படின்னு சொல்றது. சோ ஒரு டைரக்டர் வந்து நீங்க என்ன படம் வேணா கொடுக்கலாம். இப்போ ஸ்பீல்பர்க்கு யூ கேன் கிவ் ஹிம் ரெடி பிளேயர் 1 ஆர் யூ கேன் கிவ் ஹிம் ஈடி. அவர் அந்த ரெண்டு படத்தையுமே வச்சுட்டு அவரோட வேர்ல்ட் வியூவை ஒரு பர்சனல் நேரேட்டிவ் மூலியமா என்ன ஸ்டைல்ல எடுத்துன்னு வந்து ஸ்கிரீன்ல சேர்க்கிறாருன்றதுதான் அந்த ஆட்டர் அது அவரோட பர்சனல் விஷன், ரைட்? அது வந்து இப்போ நான் ஒரு பாலச்சந்தரோட ஒரு 100 he has made 100 things including TV series, movies and all that. அத பாத்தீங்கன்னா does a Balachandar's worldview come out of it? Then he has somebody with a personal vision that he has used movies to write his personal vision in screen. Yeah. I'll pause there, Hemant. I'll let you add to it. Oh, இல்ல. I think you're going down the right track, which is ஒரு ஃப்ரேம் பார்த்தாலே இது வந்து பாலச்சந்தர் படம் நம்ம சொல்லிடுவோம். ஒரு ஃப்ரேமை பார்த்தாலே இது வந்து இவர் பாரதி ராஜா படம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் நம்ம. அது வந்து இட் டசன்ட் ஈவன் டேக் யூ லைக், பிகாஸ் த வே தே மூவ் த கேமரா, த வே அந்த டயலாகோட ரிதமா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அண்ட் பிகாஸ் யூ brought up Spielberg, I just want to quickly summarize that part. Spielberg has gone on record multiple times to say, நான் வந்து பவுண்ட் ஸ்கிரிப்டோட தான் ஆரம்பிக்கிறதே பண்ணுவேன் நான், லைக் ஐ ஸ்டார்ட் வித் மை ஒர்க். அண்ட் த ரீசன் வை வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் டாபிக் டுடே இஸ் என்னோட ஒரு ஆதங்கம். ஓகே, நேற்று வந்து ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் பார்த்தேன் நான். ஐ லவ் கார்த்திக் சுப்பராஜ், ஐ லவ் ஹிஸ் ரைட்டிங், பட் ஐ ஃபெல்ட் த ரைட்டிங் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் மூவி குட் ஹவ் பீன் பெட்டர், மச் பெட்டர். ஏன்னா given the finesse that கார்த்திக் சுப்பராஜ் can create a movie with, எல்லாம் இருக்கு ஆனா ஏதோ ஒன்று இல்லை அப்படின்றது வந்து ரைட்டிங்ல தான் எனக்கு தோணுச்சு. ரைட்டிங்லனா நான் என்ன சொல்றேன்னாக்க, நாட் டயலாக் ரைட்டிங், நாட் த ஷார்ட் செக்மெண்ட்ஸ், நாட் த சீன், தி ஹோல் ஃபிலிம் புட் டுகெதர். ஓகே, இது ஏன் நடக்குதுன்னா, தமிழ் படத்துல நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா இவ்வளவு வேலையை பார்க்கணும்ட்டு. ஒரு டைரக்டர் வந்து if they have to do everything from talking to a financial to negotiating theater releases to writing down the script to giving tasks to every assistant director, cameraman, everybody, and still go and direct, I think maybe it's not the that's where we're there are two major parts in filmmaking. One creative aspects and one logistical aspects. So I think what you are going towards, Hemant, is that and the creative aspects ku ஒருத்தர் கண்ட்ரோல்ல இருந்தாருன்னா, are you saying it's the right thing to do, or I wanted to clarify நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? Some people can pull off, some people can pull it so off. now let's use Jigardanda as an example. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க. So I wanted to ask you, because I'm not even clear, நீங்க சொன்னதுல என்ன சொன்னீங்கன்னா ரைட்டிங்ல தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னீங்க. So நீங்க இப்போ படம் பாக்குறீங்க. I wanted to again, just for everybody's sake, right, before Hemant goes and talks about writing, right, I wanted to say ஸ்கிரீன் ரைட்டருக்கு வந்து 4 ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. இட் இஸ் நாட், இப்போ வந்து நிறைய பேர் ரிவ்யூ ஆரம்பிக்கும் நான் கதை சொல்றேன் அப்படின்னு. பட் ப்ராப்ளம் இஸ், கதை என்பது வாட் அண்ட் வென், அதுதான். தேர் ஆர் 4 ஆஸ்பெக்ட்ஸ். லெட் மீ ஃபினிஷ் தட். ஸ்டோரி, பிளாட், கேரக்டர்ஸ், டயலாக், இது 4ம் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஸ்கிரீன் பிளேன்னு சொல்றது. ஏன்னா பிளாட்டுக்கும் ஸ்டோரிக்குமே நம்ம நாட் மெனி பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ். கதையும் கலனும் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ கதைன்றது வந்து இங்க இப்ப நாயகன் படம் எடுத்தீங்கன்னா, சக்திவேல் நாயக்கர்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு, ஒரு குழந்தையா பிறந்தாரு, ஒரு வாட் எவர் ஹேப்பன்ட் அண்ட் தென் கடைசியில ஒரு செத்து போயிட்டார். இது வந்து ஒரு கதை. ஓகே, இத வந்து ஒரு நரேட்டிவ் ஆக்குறது ஒரு பிளாட். அப்போ எப்படி நீங்க நரேட்டிவா எப்படி எதை நான் முன்னாடி சொல்ல போறேன், எதை பின்னாடி சொல்ல போறேன், why and howன்னு சொல்றதுதான் பிளாட். இப்போ வந்து எந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு ஃபிளாஷ் கட் வச்சு உங்களுக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி சொல்லி எடுத்துட்டு போனோம்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா அந்த கதை போகும்ன்றது வந்து
இட்ஸ் பேசிக்லி த பிளாட். அதுக்கப்புறமா யாரெல்லாம் இதுல கேரக்டர்ஸ், லைக் இந்த கதையை சொல்றதுக்கு எனக்கு தேவையான கதை மாந்தர்கள் யாரு, அவங்க பேசுற வார்த்தைகள் என்ன, இது நாலும் சேர்ந்ததுதான் ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே. ஸோ I'll pause there. So to say, இப்போ இந்த ஸ்கிரீன் பிளே சொல்றோம் இல்லையா, இப்போ இந்த ஸ்கிரீன் பிளே தான் டெக்னிக்கலி பீப்புள் இன் சம்மரைசேஷன் கால் ரைட்டிங் சொல்றாங்க. ஓகே, பட் நிறைய பேர் ஹேவ் their own angle to it. பட் நீங்க ஒரு ஹாலிவுட்ல போய் ரைட்டிங்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 4 விஷயம் தான். திஸ் இஸ் ஆல் இட் கவர்ஸ், ரைட்? இதை ஒரு டைரக்டர் கிட்ட கொடுத்த உடனே டைரக்டர் வந்து இப்போ சொல்லிட்டீங்க, இப்ப நாயகன் இப்படி சொல்லிட்டீங்க, இந்த பிளாஷ் கட் சொல்லிட்டீங்க, இப்ப நான் இதை எப்படி எடுக்க போறேன்? இப்ப நீங்க நல்லவரா கெட்டவரான்னு காட்டுற சீனை நான் ஒரு 35mm எப்படி காட்டலாம், இல்ல கமலோட க்ளோஸ்அப்போட அந்த பையனோட ஒரு சைடோட வியூவையும் கமலோட க்ளோஸ்அப்பையும் காமிச்சேன்னா ஐம் பஞ்சிங் இன் ஆன் த டயலாக் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஐம் பேசிக்லி ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஹோல் ஃபிலிம் மேக்கிங் இன்டு சம் ஷார்ட் சம்மரி ஸோ வி கேன் ஆல் கெட் அலைன்ட் ஆன் இட். இப்போ எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ஹேமந்த், இப்போ இந்த ஜிகர் தண்டால how do you say writing is not good? Or நான் படம் பார்க்கல, so I want you to explain it to me and I'm okay with spoilers. The way I understand, again, I'm not going to use any spoilers. I'll try to avoid it. It's okay. ஏன்னா இது வந்து 2 நாள் தான், ஒரு நாள் தான் ஆகுது. ஸோ ஒரு நீங்க சொன்ன அந்த 4 key pillars are important to writing. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் there's a fifth element to writing, which is excuse me, rewriting and or editing. Okay, editing the writing is very very key to it. And editing is not table on the table cut பண்றது சொல்றீங்களா? This is the right, like நீங்க ஒரு essay எழுதுறீங்க, நீங்க ஒரு எஸ்ஸே எழுதுனீங்கன்னாக்க ரிவைஸ் பண்ணிட்டு ஓகே இது வந்து இங்க சரி கிடையாது, இதை தூக்கி இங்க போடுவோம், இதை தூக்கி அங்க போடுவோம் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த ரைட்டிங். ரீரைட்டிங் வாட் once you've written the whole thing, right, you will say okay, this doesn't fit in this here, this is an amazing writing, ஆனாலும் I have to sacrifice this for the totality of the story that I'm telling. ஓகே, இந்த டோனை தான் வந்து நான் வந்து ஸ்டார்டிங் டு எண்டுக்கு மெயின்டைன் பண்ண போறேன், அதுக்காக இந்த ஹோல் பேராகிராஃப் தூக்கி நான் வெளில கடாசணும், ரைட்டா? அது is implicit in your writing. நீங்க சொன்ன அந்த writing step ல வந்து I didn't explicitly say it, but you are right about it. Absolutely. Yeah, it should be implicit. For example, பொன்னியின் செல்வனோட இன்டர்வியூல மணிரத்னம் said they had written around 35-36 drafts before they ended up starting to shoot, because நீங்க சொன்னதை நான் வந்து பஞ்ச் பண்றேன், because it's a part of writing. It should be done. Yes. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னாக்க தமிழ் சினிமால வந்து அதுக்கு வந்து ஒண்ணு நேரம் காலம் இல்லாததால வந்து they go with the first draft or whatever draft they have at that point of time, or sheer arrogance of the director to say I've written something really special, I will not let anyone touch it or edit it. That's the second part that could hurt. Or third, it could just be an innocent thing that I think this will work amazing, or it will be great, when I have to work with this அப்படின்றது. இங்கதான் வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னாக்க the workload of the director might sometimes affect that clarity or that balance-ன்றது தான் வந்து என்னோட கம்பெனி. ஏன்னா ஏன் நம்ம வந்து ஒரு ஹாலிவுட் ஒரு லைக் வேர்ல்டு சினிமாவோட ஐடியாவை எதுக்கு நம்ம தமிழுக்கு எடுத்துருவோம்? இது தேவையே இல்லை. எதுக்கு நீங்க வந்து இவ்வளோ தியரட்டிக்கலா போகணுன்றது வந்து யாராவது கேட்டாங்கன்னாக்க my point is it is very basic. Okay, what we have today is a very basic flaw. We haven't fixed it for years, or we are not in any rush to fix it. நம்ம வந்து அதை இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ற வரைக்கும் சில படங்க with brilliant ideas, amazing cast and direction and funding, everything else, if writing suffers, you screwed us all up by with your sheer ignorance, arrogance, or complete indifference. ஒரு கேள்வி இருக்கு ஹேமந்த். இப்போ ஜிகர் தண்டால double X ஜிகர் தண்டா to be specific, what was missing? Like when you say writing தப்புன்றோன்னு, I'm sure you analyze movies very differently and very strongly opinionated. When you say writing is different, what suffered in Jigar Danda? Are you trying to say that they didn't do multiple drafts? Let me use a different movie as an example, which is very close to Jagame Tandiram. That is not a spoiler anymore. What do you think was the problem with Jagame Tandiram? And I like the movie, okay, but it could have been way better. Ungala portha varaikum neenga just give me any answer. Why do you think it did work for most people? I think Jagame Tandiram had a plot that was not very convincing to me, Hemant. எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேயே இந்த இன்ஃபோசிஸ்ல வந்து கன்சல்டன்ட் அந்த இது மாதிரி ஏதோ ஒரு
I சரி couldn't get into ஆரம்பிக்கலாம்னா the film. ஸோ எனக்கு அதுவே புரியல. ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம், ஒரு 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 ரவுடி ஓகே, அவனை வந்து லண்டனுக்கு அவனோட போறான். அவனோட இதுக்காக லண்டனை கூட்டு போய் அவனை வந்து ஒரு வேலைக்கு ஓகே ஃபைன், அது கதை. அடுத்த சீன் என்ன நடக்குது, ஒரு அடுத்த 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 ஸ்டோரி எப்படி நடக்குது. He falls in love with this girl and then Correct. he so I'll cut the chase, okay, நம்ம நேரம் That's ரொம்ப fine. ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். It goes into at least 10 different genre of movie making. Like there's Absolutely. immigration issues, there's women challenges, there's Sri Lankan Tamil. and the ethnic issue. What are you trying to tell? Okay, ஒன்னு நீங்க என்ன பண்ணலாம், இது எல்லாத்தையும் you can stack it up in a vertical stack or ஒன்னு மேல ஒன்னு வச்சு அது வந்து ஒரு அண்டர் கரண்ட் மாதிரி கொண்டு போனீங்கன்னா கதை தப்பிக்கும். But if you're going to put them horizontally and you're going to make me twist and turn and go in different directions, I'm confused as to what is it, what is the story. அதையும் தாண்டி சில பேர் கதையை சொல்லுவாங்க. இல்ல, நீங்க வெரி பிரில்லியன்ட் அப்சர்வேஷன். ஐ திங்க் மோர் தென் ஜிகர்தண்டா நவ் ஐ எம் ஏபிள் டு சே வாட் இஸ் யுவர் ரியல் புஷ்பேக். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நீங்க இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, அவங்க எடுத்துட்ட கதையில ஓகே தேர் ஆர் சோ மெனி த்ரெட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு கெட் த ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒன். ரைட்? ஓகே. ஸோ இப்போ இதே ப்ராப்ளத்தை நான் வந்து தசாவதாரம்ல சொல்வேன். இப்போ வந்து or any Kamal film for that matter, because he is just burning, he's full of ideas and enga edha shove pannalam nenchi and you lose focus. Is that right? Yeah. Is that correct? It's a writing problem. I agree with you now. நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க தசாவதாரம் with all his, நான் இது வந்து சொன்னாக்க கமல் நான் என்ன சொல்றேன்னா, அது கதை எனக்கு ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சு போச்சு. கதை பேசிக்கலி புரிஞ்சுச்சு. அதாவது அந்த ஒரு அந்த வயல் வித் தட் அந்த germs is going to just has to stop it. Okay, இதுக்கு நடுவுல நான் நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு போனா எனக்கு கதை மேல இருக்கிற அந்த கண்டு வந்து எங்கேயுமே தப்பல. ரைட்டா? Correct. I'm not saying this is the best script or anything like that. Sure. Intelligence, கமலோட பிரச்சனை எனக்கு இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, he wants to do something, he will do it. இல்ல நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, அந்த திருநெல்வேலியில இருக்கிற அந்த கேரக்டர் இருக்காருல்ல, Kamal said in an interview he wanted to write that character because in the mangroves வந்து அழிக்கிற மாதிரி there was a movement that was happening. So now imagine இவர் வைரஸ் வயல்ல எடுத்து mangrove அழிக்கிறது. They are like, boss, this is நான் சொல்லட்டுமா 9 கேரக்டர்னு எழுதியாச்சு. ஓகே, அந்த 9 கேரக்டரும் ஏதாவது ஒரு கதை கண்டுபிடிக்கணும்னு மேங்க்ரோவ் உள்ள வந்துச்சு. Mangrove is a movie by itself. Kamal can make a Papanasam type movie, like one deeply only about it. It's a short film. சொல்றேன் நான். Make a series like பாவக்கதைகள் or like modern இப்போ அந்த கிருஷ்ணசுவாமின்ற அவரோட பேர்ல if you shove this mangrove social movement into it, like the viewer is just overwhelmed, right? அது நடுவுல வந்து சைவம் வைஷ்ணவம் is attacking me and I liked it. இல்ல எனக்கு எல்லாமே எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது. I'm sorry, we'll get back to our point. discipline in writing is what I'm going to. Okay, இது டைரக்டர் இல்லாதனாக்க, இது டைரக்டர் ரைட்டர் டிஸ்டிங்ஷன் இல்லாத காரணத்தால when it's not done correctly, I would blame it on not having confidence or not having the talent to invest in writing. அதுதான் பிரச்சனை. இப்போ நேத்துக்கு நைட் ஒரு படம் பார்த்தேன் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல, The Killer. David Fincher. I'm yet to watch, but David Fincher is an amazing director. Okay, I'm pretty sure he can write if he I'm wants sure. to. But he does not do that. He will pick up somebody else's, be a Aaron Sorkin, or this one was basically written from a short story or a novel. Okay, அவனோட ஃபோக்கஸ் என்னன்னாக்க ஒரு கேரக்டர் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன், அதுல எடிட்டிங்ல வந்து how can I tell a story by effectively writing everything on the screen. Okay, நீ வந்து அவன் வந்து ஒரு assassin. Okay, he starts off by saying that நான் வந்து இது வந்து பாரிஸ்ல வந்து he is overlooking பொறுமை இல்லைனாக்கா உனக்கு இந்த தொழில் ஒத்தே வராது அப்படின்ட்டு. I literally slept in 2 minutes because it was so therapeutic. அதாவது அந்த டைரக்ஷன் ஸ்டைல் was so soothing and calming that I felt அப்படி இருக்கணும் டைரக்ஷன். ஓகே, அந்த டைரக்ஷன் ஏன் அதுல ஃபோக்கஸ் பண்றாங்கனாக்க, யாரோ ஒருத்தன் அழகா எழுதி கொடுத்துருக்கான் இது மாதிரி எழுதணும்ட்டு. ஓகே, and I'm not blaming directors also. நம்ம ஊர்ல அந்த ரைட்டிங்க்கு வந்து ஒரு மரியாதையே கிடையாது, ஏன்னா it's behind the screen. இல்ல, இது ஒரு valid point. I want to interject here. Somebody said that you have to share. இப்போ வந்து நிறைய directors வந்து they take, this is also because of
somewhat of greediness involved here. You have to give some amount of royalty to the writers when the movie makes it or something like that. I think India, like, they think about it, so they're like, hey, why would I do that? Let me just keep it to myself. நானே எழுதிக்கிறேன், ஆர் நீ கதை எழுதிக்கோ, நானே என் பேரை போட்டுக்கிறேன், அந்த மாதிரி வந்து யூனோ பண்ணிட்டு போங்களேன். இன்னொருத்த கதை கூட திருடுங்க. ஐ மீன் நடக்கிறது சகஜம் தானே அது, ரைட்? பட் what I'm saying is, why is there a, அதாவது ரைட்டர் பேர் வந்துட்டாக்க நம்ம பேர் வந்து அடி வாங்கிருமோன்னு ஒரு பயம் இருக்கு. கண்டிப்பா இருக்கும். Directors are very insecure. Some of the directors are very insecure about doing that. Some directors have a team of people writing for them. அது எந்த அளவுக்கு அது எஃபெக்டிவ்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா சில பேர் நம்ம போன தடவை பேசின போது, லியோ ரிவ்யூல பேசின போது, எக்கோ சேம்பர் எஃபெக்ட் தான். இப்போ வந்து இட் கேன் ஹேப்பன் டு எனி பாப்புலர் பர்சன். இப்போ யூ ஆர் இன் த மூவ் அண்ட் யூ ஹேவ் லைக் 7-8 அசிஸ்டன்ட்ஸ். இப்போ வந்து சார் நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த ஷாட் அப்படியே கட் பண்ணி சுவிட்சர்லாண்டுக்கு எடுத்துட்டு போறோம், அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரோட்ல டான்ஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. இது 90s somebody should say that sounds ridiculous man. கதை இங்க அவங்க அம்மா சாக கிடக்குறாங்க, அவன் ஏதோ லவ் பண்ணிட்டு இருக்கான், எத்தனை போய் சுவிட்சர்லாந்துல கதையை பாட்ட வச்சனா எப்படிடா இருக்கும் அப்படின்னு யாராவது கேட்கணும். சோ கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னு குயிக்கா சொல்லிடுறேன். ஏன்னா அங்க ரைட்டர்ஸ் கிடையாது, டீம்ல இருக்கிறது எல்லாமே அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ். எக்ஸாக்ட்லி. Right. Everyone is in line to become a director, and no one wants to be the bearer of bad news, or even think like a writer. They are thinking about direction more than the writing. Again, I'm sitting here, we're sitting here, we're talking as fans, not as experts. நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். இதனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இட்ஸ் பர்சனலி நான் பாக்குற படம் எனக்கு நல்லா இல்லைன்றதுனால பர்சனலி அஃபெக்டட்னு சொல்றேன். கோவம் வருது. எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் ஐ எம் ரெடி டு கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போ நீங்க கௌதம் என்னன்னா எடுத்துக்கோங்க, செல்வராகவன் எடுத்துக்கோங்க, ரைட்? என்ன ப்ராப்ளம்னா தே வாண்ட் டு மில்க் தேர் ஓன் past life to come up with movies, right, and stories and plots, right? It is not. We don't have this kind of rich life. If you live in Chennai, the rich experience of diverse rich experience varthukku chance illa. So the other thing to do is either get a writer or read widely and find other stories to sell. Ipo na வந்து I'll give you a simple example. Kanathil Muttamittal was not a story about Sri Lankan, a Tamil girl born here. Sujata said about it. When they were reading on Reader's Digest, Vietnamல வந்து, or Time magazine, we write, வியட்நாம்ல இருக்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்க அம்மாவை பிரிஞ்சுட்டு I think she goes to America or something. அப்புறம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் she goes back to Thailand or Vietnam to find her mom. அந்த கதையை எடுத்து இப்போ சுஜாதாவால can he conjure up a story like that out of nowhere? It's probably not possible, right? So now you need to take that story and then you have to read political, what is happening. Then you need to think about, okay, how can I fuse these stories to tell a recent good enough story to someone, right? So பட் இன்ஸ்டெட் நான் 7ஆம் கிளாஸ்ல நான் என்னோட ஃபிளேம்ஸ் போட்ட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருக்கிற அந்த கதையை தான் நான் இப்ப எடுத்துன்னு சொல்ல போறேன்னா, யூ வில் ரன் அவுட் ஆஃப் இட் சூன். Exactly. Run out of it soon. ஏன்னா இதாலதான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுனாக்க, you have like very very promising directors who flame out after 1 or 2 movies and then you're never hear from them again. Exactly. இப்போ வந்து எப்படி செல்வராகவன் வந்து ஒரு 1001 வந்து is not probably his story. He came up with somewhere, he read and he came up with it. And அதுக்கு சப்ஸ்டிடியூட் தான் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, why don't you use a good writer whose job is to just observe? இப்போ இந்திரா சௌந்தரராஜன் எடுத்தீங்கன்னா, he comes up with all this, very much like the 1001 type of stories, right? பழையகாலத்துல இங்க ஒரு கோவில் இருந்தது, அந்த கோவில்ல இது நடந்தது, இப்ப இந்த காத்து கருப்பு, இந்த இது கே பாலச்சந்திர வச்சு இதெல்லாம் எடுத்தாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது employ him and say, எனக்கு இப்படி ஒரு படம் வேணும், now go write and give me, right? And then take it, give him credits, now make it yours and put your vision into it. I think Tamil movies have become like factories that make movies rather than Hollywood ஒன்னும் பெரிய ஆர்கானிக் இதெல்லாம் கிடையாது. பட் என்ன நடக்குதுன்னா, Hollywood will go and find a well written script and then ask a director to work on it, or like ask other people to rewrite it for movies and do it quick-ஆ வந்துரும். நம்மளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னா, ஒரு ஸ்டாரோட டேட் கிடைக்குது, அதால படம் எழுதுறோம். ஆர் இவர் இந்த டேட்ல தான் அவைலபிளா இருக்காரு, இதுக்குள்ள நீ I think Mishkin himself had confessed to it once, right? Like he had to write Mugamudi in like 10 days or 3 weeks or 2 weeks or whatever it is. So he just did it and he regrets it to this date. Absolutely. இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம கிணத்து தவளைகள் மாதிரி வந்து திருப்பி தமிழ் சினிமா நடக்காது. But we wanted to highlight this as one of the things as to what
could potentially or should potentially change in the way we approach movies in Tamil. ஏன் அந்த லெவல்ல இல்லை, ஏன் இந்த லெவல்ல நமக்கு இதுதான் பிரச்சனை. இது is one of the பிரச்சனை where கண்டிப்பா we don't have good writers, or we don't want to use them, or we don't have the time to use them, or even if we use them, we kind of stamp our signature on top of what they've written already and want to take it in a different direction. In கரெக்ட் most cases, okay, நீங்க சொன்னீங்க ஆட்டர் சில பேர் சொன்னீங்க 3 படத்துக்கு கம்மியா, I mean 3 படம் வந்து if they've given a hit Not and not done anything beyond that, I wouldn't even consider them an author, right? exactly. That's why I It didn't has go to, to Sudha Kongra. I'm not saying. I mean, just shades yeah, of it. first of I all, don't know that. yeah, Very good. So, இதுல வந்து 2 points I wanted to say. One வந்து personally I wanted to say. ரைட்டர்ஸ்க்கு பஞ்சம்னு தமிழ்ல சொல்றாங்க இல்லையா? That is only because we don't treat writers properly. Right? Pay them enough. absolutely. Pay them enough. Ask them to புக்கே do a வாங்குறது good கிடையாது, job. இல்ல இல்ல, புக்கே வாங்குறது புக் இல்ல. எத்தனை பேர் வாங்குறாங்க, Yeah, எத்தனை பேர் correct. புக் வாங்குறாங்க, கிடையாது, Exactly. அவ்வளவுதான். Exactly. So we have to inspire that clan of writers, and then we have to say, நீ ரைட்டரா இருந்தனா டைரக்டர் ஆகணும் தப்பு கிடையாது. நான் ரைட்டர், ஓகே, அடுத்து என்ன பண்ண நான் டைரக்டர் ஆயிடுவேன். Right? And that's the problem, right? And the jump வந்து, yeah, we shouldn't encourage. We should say, நீ சவுண்ட் டிசைனர் பாஸ், நீங்க நாளையில இருந்து ஆர்ட் டிசைன் பண்ண போறேன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் ரைட்டர் வந்து இன்னில இருந்து டைரக்ட் பண்றேன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. வாடகை யாரு நீங்க வந்து கொடுக்க போறீங்களான்னு கேட்பாங்க திருப்பி. See, again, நம்ம There's வந்து no end to பேசுறது it. ரொம்ப simple. Correct. Again, I'm saying we are only highlighting that this is a problem. அது அவங்க கதையில solve பஞ்சம் பண்ணணும். படத்துல வர மாட்டேங்குதுன்றதுனால. ரெண்டாவது வந்து let me ask you, you stayed away from who are currently contemporary, will leave Maniratnam or others away who've been around for 30 years. Coming, you know the question. Go ahead. இப்போ அடுத்த ஜெனரேஷன்ல யாரு ஆட்டரா வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? தெரியல பாஸ். எனக்கு அவங்க கூட I think I've said this before, right? H. Vinod is someone who realizes his strength and potential really well, but he is also the one who was very practically made it very clear. நீங்க வந்து என்ன என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதுதான் நாங்க கொடுக்க முடியும். நீங்க வந்து ஒரு கடைசி விவசாயி போய் தியேட்டர்ல போய் பார்க்கலனாக்க நாங்க அந்த மாதிரி படம் எடுக்க போறது இல்லை. ஓகே, we're going to write more movies like where it's going to be like a huge opening, 3 நாள் சூப்பரா ஓடும், அதுக்கப்புறம் அந்த படம் ஓடிடில வந்து பார்க்கறதுக்கு ஆள் இருக்காது. ஓகே, and அது மாதிரி ஒரு இதுல I don't know if this is even going to go in that direction. It is in the order theory வந்து I think it was best. Sir, நான் இப்படி கேக்குறேன், maybe let me ask you, what do you think? இல்ல வெற்றிமாறன் என்ன சொல்வீங்க? I think he's definitely there, up there. Already, one of the directors, I think he is. நீங்க சொன்னது ரஞ்சித்தும் வந்து is not stuck to a particular type. இப்படிதான் நான் படம் எடுப்பேன்னு கிடையாது. He moved away from the concepts that he started off with, and then he embeds them in a very very ஒரு light-hearted way. Like இதுலயும் அது இருந்துச்சு. சார்பேட்டா Tharambari was fantastic. Yeah. He had issues. He brought up issues about how people are being treated, marginalized. Ana that was like a போறப்போக்குல சொல்லிட்டு போறது. Okay, correct. And I think that is where the versatility comes in, right? He's able to take a story and own it. Vetrimaran is definitely someone that Mishkinu definitely. I think he's our பேசினா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு கேக்குறதுக்கு, but மொத்தபடி his direction is one of the best. Mishkinu ஒண்ணே ஒன்று சொல்றாரு, எத்தனை பேர் வந்து அவ்வளோ ஒரு consistent hits, and he's one of those people who writes like because he often says he reads a lot, right? So it comes through in his writing very clearly. Let me ask you others, the ones that are not so obvious. What's his name? Sani Kaidam edutare. I forgot his name. Okay. Sir, 2 படம் தான், நீங்க 3 படம் சொல்றீங்க. சார், நான் 2 படம் எடுத்து ஒருத்தரை கேக்குறேன். அருண் பிரபு புருஷோத்தமன் இந்த அருவி and வாழ் எடுத்தாரு. What do you think of that? I think it takes a lot of guts, to be someone like him in Tamil movies. அந்த யாழ்ன்ற படத்தை வந்து I liked it. Sorry, it's okay. வாழ்ன்ற படத்தை வந்து I loved it until 90%. கடைசில வந்து அது என்ன எங்க எடுத்து போறாங்கன்னு எனக்கு புரியல. But you could see the starting idea of have a director having a certain vision towards it, right? அருவிலாம் வந்து நான் வந்து ஒரு யாராவது சொல்லி இந்த படத்தை எடுக்க போறாங்க. If I was a producer, I don't know if I would have given the money.
இவ்வளவு Oh, true, பேசணும்ல வாய்ப்பு நானு. true. நான் வந்து அந்த படத்துக்குலாம் வந்து என்ன கேட்டிருந்தா நானே குடுத்திருப்பேனான்னு தெரியல எனக்கு. எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து it is it is it is a writer's voice, right? It Like, is someone who can write around a character. அதுதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு success of a writer, right? Not to portray them as a hero, but more of their voice, their inner voice, rather than their outer glitter or whatever it is. அது அவர்கிட்ட நான் அந்த 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 ரைட்டிங்ல டெஃபினட்டா இட் கம்ஸ் த்ரூ. true. சாரி, I நீங்க I என்கிட்ட கேள்வி கேட்டு நீங்களே எனக்கு பதில் கொடுத்துருங்க. இல்ல தேங்க்யூ இல்ல ஸோ மச். நான் வந்து ஐ ஃபீல் அருண் பிரபு புருஷோத்தமன் has a strong sense of author theory or author in him that could actually break up. நான் பர்பஸ்ஃபுல்லா தான் பிளான்டடா தான் கேட்டேன், நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசி வைக்கல. பட் ஐ வாண்டட் டு நோ யுவர் தாட்ஸ். ஏன்னா எனக்கு ஐ ரியலி ஃபெல்ட் நான் வந்து ரொம்ப பிக்கி அபவுட் குட் டைரக்டர்ஸ்லாம். எல்லா படமும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன். ஆனா டைரக்டரோட விஷன் வந்து இஸ் வெரி ஃபார் ஃப்ரம் ஃபியூ. ஸோ இது மாதிரி பர்சனல் கதை எடுக்கிறோம். மணிகண்டன், ஓகே, மறந்துட்டோம். மணிகண்டன், we wanted to go there. Yes. ஓ அப்படிலாம் சொல்லுங்க. நான் வந்து சங்கரையே ஆட்டர் தான் சொல்லுவேன் ஹேமந்த். ஏன்னா இட்ஸ் வெரி டிபேட்டபிள், ஓகே. பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, சங்கர் ஹேட் அ ஸ்ட்ராங் சோஷியல் சென்ஸ். அவரோட எல்லா படத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, அப்கோர்ஸ் பாய்ஸை தவிர, அந்த அந்த நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த டெஃபினிஷன் ஆஃப் அவரோட பர்சனல் விஷன் எழுந்து வருதா அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, டு மீ இட் டஸ். குட் அண்ட் பேட் எக்ஸிகியூஷன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் தேர். கமல்ஹாசனுக்கு இட் இஸ் தேர், ரைட்? சோ அப்படி அதனாலதான் நான் டிஃபைன் பண்றேன் உங்களை அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாலா ஃபார் ஷூர். Yeah, Bala, I don't even agree. Part of initial movies of Bala, I don't even personally like them. Up until Nan Kadavul, I wasn't a big either. But is Bala an author? Absolutely, he's an author. Yes, you have to give it to him, right? Whether ego or whatever, he has a personal vision on. அப்படி பார்த்தா நம்ம இளையராஜோட மியூசிக் கூட என்ஜாய் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து we have to just look at the output, right? Like the outcome of that artist. And I think everything, all the noise part, I think he's given us a good shake up as to what a movie should be, right? Exactly. அந்த மாதிரி நான் படம்னு சில பேர் வந்து அந்த படத்தை பார்த்துட்டு if they're influenced, and many people are, right? Like many people still say that's a great movie. அவ்வளவுதான் நமக்கு தேவை. மற்றபடி ஒன்றும் நீ வந்து லோ பட்ஜெட் பண்ணணும், இல்லை இப்படிதான் பண்ணணும், யதார்த்தமா பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது. நீங்க இது டூ பாப்புலர் மூவிஸ் அண்ட் ஸ்டில் ஹேவ் தட் control over writing என்றது தான் வந்து I think we all want for movies going forward. Any final thoughts? Yeah. Before we wrap up, I wanted to say one thing. நம்ம ரெண்டு பேரும் we've been talking about this for some time, and இன்னைக்கு தான் we were able to talk about it. நாங்க வந்து just for the viewers, we have decided to take one such author and actually look at a retrospective of all the films that particular author has actually made. We wanted to put that author under a microscope and to look at every film and dissect it the way me and Hemant feel like we wanted to dissect it. It's our own personal dissection, and see what comes out of it. From next week, we are going to take one movie at a time, maybe a week or sometimes 10 days. But our promise is that we will look at every single film that author has made, and we wanted to look at it. This is in addition to our regular Pesum Padam podcast, and so we are hoping to start it next week. அடுத்த வாரம் யார் அந்த author அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு please check us out, and we'll talk next week. தூர்தர்ஷனோட PTSD நிறைய திருப்பி பரவாயில்ல, வந்துட்டு போட்டோம். இட்ஸ் ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். For people who are not from the old age, தூர்தர்ஷன்ல வந்து அந்த மனைமாட்சி, சாரி, எதிரொலியில வந்து அந்த அந்த டேபிள் மேல அதாவது படமே போட மாட்டாங்க. போட்டாலும் வந்து டார்ச்சர் நடக்காது. உட்காந்து அடுத்த வாரம் என்ன படம் சொல்லிடலாமா நம்ம அன்பர் நேர்களுக்கு? அது சொல்லாம கூடாதுன்றது ஒரு பெரிய டெசிஷன். அப்படி சொல்லணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, அது வந்து நீங்க நம்ம மேஜையில பாத்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. அப்படின்ற என்னங்க படம் அப்படின்னாக்க வந்து வேஸ்ட்ல 2 ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும், இரும்புல இருக்கு. அடுத்த வாரம் தான் போடணும். இதுக்குதான் இவ்வளவு பில்டப் ஆடா. So anyway, in this age of social networks, konja build up is nothing wrong, because when we reveal or when you see it, you'll know. Nanu Hemanto have been talking about it for months together about this, and finally this came together. Anyway, without more build up, let's talk about it next week. I think it was great chatting to you, Hemant, about author theory. Hopefully everybody felt it to be interesting. Let us know your comments and thoughts, and அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி.